Hello for primary students، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض مراجعة سريعة على theme 1. هنحل أسئلة وزارة التربيه والتعليم اللي هي النماذج الاسترشادية اللي هم نزلوها. اوكي، هي اوريدي الأسئلة قدامنا بالموديل أنسر، بس أنا عايزاكوا كل سؤال تفهموا احنا ليه اخترنا الإجابة دي عشان تقدروا تفتكروا في الامتحان. اوكي. Question number 1. Raise the thumb up or lower it down is a kind of color, code, wave, light. لما ارفع صباعي تمام او لا مش تمام، ده كده it's a kind of code اللي هي body language. It's a communication way. 2. The organ responsible for the sense of sight. Sight الأورجن اللي مسؤول عنها eye. The eye. اوكي. sight eye. ما تنسوش ان احنا اخدنا قبل كده السنس والسنس اورجن. السنس اللي هم sight, smell, hear, taste, touch. لكن السنس اورجنز دي البادي بارتس اللي بتساعدنا نعمل دول، اللي هم الايز والنوز والتونج والايرز والسكن. Question number 3. One of the behavioral adaptation that help the animal protect itself from enemies. مفروض ان انت لما تشوف كلمة behavior يبقى تفتكر ان هي حاجة ملهاش دعوة بالبودي parts. اوكي. blending in, extinction, immigration, reproduction. اولا extinction immigration reproduction they are not ways of adaptation اصلا. الحاجة الوحيدة that is a way of adaptation it's blending in. ما تنسوش ان الكاموفلاج blend in معناها كاموفلاج، ان الكاموفلاج it's a behavioral adaptation. The ability to turn the head in all directions. مين اللي بيقدر يترن الهيد بتاعته في all directions؟ it is the owl. الأول دي من الخواص بتاعته، من الادابتيشنز بتاعته. اللي بعده bat is space animal, nocturnal, morning, harmful, do not fly. It's a nocturnal animal as it's active at night. البات واخدنا أكتر من animal كمان، السنيك والأول الجربوع. They are nocturnal animals. It means they are active at night. Energy effects. Number 6. Energy effects on sensory receptor in the eye, causing a vision. Which energy cause vision? Which energy come to your eye and cause vision? Vision يعني رؤية، أشوف. It's the light energy. اللايت energy هي اللي هتيجي على عيني وهشوف بيها. أهم حاجة حددوا الكي ووردز عشان تفهموا السؤال، عشان تقدروا تشوفوا هو عايز ايه. هو عايز حاجة بتروح للآي. ايه اللي هيروح للآي بتاعتي؟ اللايت أكيد. All the following are components of the nervous system except spinal cord, heart, nerve, brain. طبعا الهارت because we said that the nervous system is made of brain, spinal cord and nerves. Question 8. Animals can communicate with each other through ways of communication كتيرة جدا للأنيمالز. طيب هل هما sound and light, talk, reading, writing؟ أنا أسفة، الأنيمالز ما تقدرش تعمل ولا talking ولا reading ولا writing، بس they can do sounds and lights. خلي بالكوا sound زي الدولفين وزي الويل. اوكي. خلي بالكوا تاني ما تقولوش ان الدوج باركينج ده ولا الهوهوة بتاعت الكلاب ولا نونوة القطط ده توكينج، لا ده ساوند، ده مش كلام، مفيش language. اوكي. When you put your hand on a hot surface, the brain sends a message to the muscles and the action that comes from you immediately after it is to keep placing your hand. You feel pain. You will do nothing. Pull your hand away from a hot object. انت لو ركزت قوي هتاخد بالك ان hot surface معناها ايه؟ hot surface معناها reflex action، معناها موقف خطر، واي موقف خطر لازم يحصل reflex action. So you pull your hand away from the hot object. تمام. Question 10. Space is covering body of Arctic fox. الأركتيك fox عنده Arctic fox زي الفينيك fox عنده hair لا طبعا عنده fur. ما نقدرش نقول ان الانيمالز عندها hair
لكن بنقول عندها fur. اوكي، خلي بالكوا عشان دي غلطة دايما بتغلطوها. مفيش hair للانيمالز، عندهم fur. يا اما بيبقى thick fur يا اما بيبقى thin fur. اوكي، so the answer is thick fur. To communicate through the sense of sight we need. عشان اقدر استخدم السنس اوف سايت لازم يكون عندي light. هو انا هقدر اشوف من غير light؟ مستحيل. Each of the following is considered a source of light except sources of light they are the things that give us light. Fire, sun, lamp, eye. طبعا except the eye. خلي بالكوا دايما من الأسئلة اللي بنقول فيها except يعني بتخليني أختار wrong answer، الحاجة اللي غلط، لأن هو كأني بقولك ما عدا، كل دول حلوين ما عدا مين؟ أوكي، so it's the eye. Eye is not a source of light بس it's the organ that help us to see. The roots of palm plants help them to stand strong against the wind, reach the underground water, fixation of the plant in the soil, all the above. عشان افتكر palm tree ارجع كده step لورا. palm ده اللي هي مين؟ اللي هي النخلة. موجودة فين؟ موجودة في الديزرت. يبقى المية ايه؟ مية قليلة وويند كتيرة. يبقى هتساعدها انها stand strong against the wind. yes. reach the underground water. yes لان الواتر مش سهلة. تالت حاجة fixation of plant in the soil. برضو yes هتساعدها تثبت وما تقعش من الويند. يبقى all of the above. السؤال اللي بعده. when you determine a sweet or bitter taste you have used taste, taste, tongue. taste, tongue. You could determine how high trains sound by. You could determine how high train sound. High train sound by pitch of sound, sound style, sound echo, sound style and type. اولا احنا ما خدناش حاجه اسمها sound style and type، فكده وكده دي مش معانا. في خدنا البيتش اوف ساوند وخدنا الايكو. لو انتوا فاكرين ان احنا قلنا ان الايكو دي حاجه الانيمال بيستخدمها لما بيبقاش قادر يشوف، فالساوند بيروح وبيجي. هل اتكلمنا فيها على هاي ولو؟ لا خالص. طيب افتكروا بقى لما احنا اتكلمنا على الساوند بيتش اوف ساوند في الهام باك ويل، قلنا ان في هاي بيتشد ساوند وفي لو بيتشد ساوند. يبقى احنا البيتش اللي بنقول معاها هاي ولو. البيتش يعني حدة الصوت، يعني الصوت مسرسع قوي ولا الصوت تخين قوي. اوكي، so the right answer is pitch of sound لان هو في السؤال قايل high. Space panting to lower her body temperature. Who pant to lower the body temperature? الفوكس، especially كمان مين؟ الفينيك فوكس. 17 humpback whale use singing for singing. الهامباك ويل بيغنوا عشان mating وعشان feeding season. يبقى it's a way of communication. C. communication. 18 there is a tapetum lucidum in all of the following except. مين اللي ما عندوش tapetum lucidum؟ human. we don't have glowing eyes. أصلا we are not a nocturnal animal to use it. 19 your sensation of hot weather depend on sensory receptors in the hot و cold. لو احنا فاكرين كنا قلنا ان دي بتطلع من skin. عشان كده ساعات لما ابقى بردان الاقي جلدي اشعر. the light reflecting materials. light reflecting يبقى انا بدور على حاجة smooth، حاجة ناعمة، فاللايت لما هينزل عليها هترجع تاني ليا. wood ولا mirror ولا بلاستيك ولا paper؟ طبعا mirror، glass، foil paper، كل الحاجات دي reflecting material. اللي بعدها adaptations include changes that in the environment. changes that reduce chance of survival, reduce lifespan for individual, improve species survival, reduce reproduction process. الادابتيشن بيساعدنا على ايه؟ على السرفايفل. طيب improve ولا reduce؟ improve يعني بيحسن، reduce يعني بيقلل. لا هو بيحسن. so the right answer is improve species survival. انتوا فاكرين اصلا التايتل اسمه adaptation and survival. okay. question 22 what is adaptation؟
The process by which new species appear, featured on by living organisms to help them survive, a form of pollination for trees, a process of getting rid of harmful substance in living thing. احنا كنا قلنا keyword على كلمة adaptation يا إما survive يا إما change. هنا أنا لقيتها هي survive في B، يبقى B هي الصح. What happened to living things that cannot adapt to the conditions of its environment؟ إيه اللي هيحصل للليفينج organism اللي مش قادر يعمل adaptation في الانفايرمنت بتاعته؟ cannot adapt دي keyword مهمة جدا. إيه اللي هيحصل له؟ their number increase, they cannot stay in the environment, they keep their number constant, they can survive in the environment. أولا cannot adapt يبقى cannot survive. يعني إيه cannot survive؟ يعني they will not live, they will not stay. So the right answer is B. 23. Animals that live in a hot environment have space ears to help her and allow heat to escape to be cool. أولا أول ما شفت hot environment افتكرت الانيمالز اللي بتعيش في الهوت environment، منهم الفينيك فوكس اللي عندهم ears عاملة ازاي؟ long ears. So the right answer is C. احنا اتفقنا ان انا مش بدرس الانيمالز اللي عندي في المنهج بس، انا بستخدمهم كريفرنس لأي animal تاني أفكر هو شبه مين. 24. سامح drives his bike and while that he hears a car behind him, he turns away so as not to hit it. The system that received a signal made Sameh realize that is system. Which system help Sameh to receive the hearing أو to receive the sound? It is the nervous system طبعا. Okay. receive signal مين ده؟ the nervous system. أمال الريسبيراتوري بيعمل إيه؟ respiratory breathing in breathing out طبعا. digestive system بيعمل إيه؟ بيعمل digestion of food يعني breaking down of food. 25. Which of the following allow light through it? Allow light to pass through it. It means we are talking about transparent material. حاجة شفافة. It's the glass. السؤال اللي بعده. What feature of light help you see yourself in the mirror? We see everything around us because of reflection of light. وخلي بالك من السبيلنج بتاع reflection و refraction. reflection بالال. 27. Surface that regularly reflects light. It must be smooth and shiny. زي الميرور والجلاس. regular reflection يعني هيخلي اللايت كله يرجع in one direction. Which of the following is a source of light؟ يعني حاجة بتدينا اللايت. eye, moon, fire, mirror. خلي بالك ان انا عايزة حاجة بتدينا لايت. It's the fire طبعا. eye doesn't emit light اصلا. المون والميرور they reflect light. So the right answer is fire. زي في الكامبينج كده ما بنستخدمها. What carries the message from your eye to your brain when you see something؟ carry message يبقى أنا كده بتكلم على nervous system. Which part of the nervous system carry messages؟ It's the nerves. 30. Animals can communicate with each other by. الانيمالز بيستخدموا talking, writing, sound ولا reading؟ لا sound، ما بيستخدموش ولا talking ولا writing ولا reading. 31. عادل wanted to make a suitable box through which he could see what was inside without having to open it. What material should be used؟ تخيلوا نفسكم في الموقف ده، انتوا عايزين تصنعوا بوكس تحطوا جواه حاجة بس تشوفوا الحاجة جوه من غير ما تفتحوا البوكس، يبقى هتستخدموا حاجة لازم تبقى شفافة. transparent plastic. اوكي. 32. خلي بالكوا الميرور مش شفافة، الميرور ريفلكتيف، يعني الدولاب وهو مقفول انا شايفة من المراية ايه اللي وراه. لا، في فرق ما بين المراية والإزاز. mirror and glass. 32. Fish extract oxygen out of the water by. Fish breathe by gills. B. 33. Stomach is a part of the digestive system that stomach بتعمل ايه؟ stomach أهم حاجة فيها إن الفود لما بينزل بيقابل acids و juices وبعد كده هيحصل له ايه؟
هيتحول من solid form liquid form, so it converts solid food into liquid food. 34. Which of these examples of hid or a camouflage? Camouflage, أنا عايزة camouflage. Camel broad feet, camel hump, powerful parrot wings, the fox is golden like its environment. طالما بتكلم على camouflage يبقى لازم ألاقي color, so the right answer is D. عشان أنا لازم أتكلم على color. Camouflage يعني blending in. 35. When the light falls on a dark surface. Dark surface. إيه اللي هيحصل؟ حاجات الدارك بتabsorb the light. بتabsorb the light. اوكي. refracted احنا ما خدناهاش. light passes through it. لا لان هي مش transparent. nothing happens ده مستحيل. لازم لما اللايت يخبط في حاجة تحصل. 36. Our eyes help us see what's around us. What is the organ responsible for perceiving what we see with our eyes? Perceiving معناها processing يبقى it's the brain طبعا. Eagle is bird of prey who eats meat. Its beak is strong and sharp. This structure adaptation helps it to. Eagle is bird of prey. يعني الإيجل النسر بياكل لحمة. عنده strong and sharp beak. المنقار بتاعه strong و sharp. ودي structural adaptation هيساعده في ايه؟ C. ripping meat. find a shelter. escape. أكيد ripping meat. لأن هو أصلا في السؤال اداني key قال لي who eats meat. هو اداني أصلا keyword يعني. 38. The system helping us to translate messages that come from our surroundings such as smell and sound. System responsible for translating messages يبقى nervous system. True or false? The ear is the sense organ responsible for seeing object. ear و see غلط. The brain responsible for processing information. صح طبعا brain و processing تمام. Foxes have strong sense of hearing. صح عشان كده هم عندهم long ears. وخلي بالكم long ears مش بس عشان sharp hearing. long ears كمان عشان to cool their body. In order for the code to be translated, the brain must identify it. طبعا يعني ايه translated؟ يعني يترجم. عشان حاجة تترجم لازم البرين يبقى عارفها. 5. The moon is a source of light. لا moon reflects sunlight. The respiratory system is responsible for entry of air into the body. طبعا respiratory system هو المسؤول عن التنفس اللي هو entry of air أو oxygen. Bats use their sense of smell to avoid danger. لا their sense of hearing. 8. Dolphins have a strong sense of sight. لا عندهم strong sense of hearing برضو عشان كده بيعملوا echolocation. Languages have not changed over different times. غلط. languages changed بدليل ان زمان كان فيه الهيروغليفز ودلوقتي عندنا languages تانية. Exhaled air is loaded with oxygen. Exhaled air, the air that come out contain oxygen. غلط. it contains carbon dioxide. 11. Snakes have the ability to rotate their heads in all directions. غلط. this is the owl. When running and making an effort, the number of breathing time decrease. لما هنجري هنتنفس أقل. لا طبعا هنتنفس أكتر. increase. Red and green traffic lights are codes. Yes, they are codes. عشان كده احنا بنفهمهم وبننفذهم. Both humans and animals need a source of light to see. أي حد في الدنيا needs light to see. Without light we cannot see. 15. A person can identify food which is not good through the sense of hearing. Food يبقى taste. 16. Wood is a transparent object that allow light to pass through it. Wood is a transparent object. لا طبعا wood is an opaque object. 17. Opaque يعني معتم يعني ما بيعديش اللايت. Nocturnal animals have eyes that are larger than the human eyes. احنا اتفقنا ان nocturnal animals عندهم eye pupil wider than our eye pupil, so this is right. Acacia trees grow in the Amazon forest.
لا، اللي بيعيش في الأمازون رين فورست مين؟ الكابوك tree. Some animals can see at night such as a wild cat. طبعا الوايلد كات عندها night vision, right. 20. Animals can use more than one sense to communicate with each other. Yes. الانيمالز يقدروا يستخدموا من اكتر من طريقة. دليل احنا اتكلمنا عن animals بيستخدموا السنس اوف سايت اللي هي زي مثلا البي اللي بتعمل دانس، واتكلمنا عن animals بتستخدم السنس اوف هيرنج زي الويلز مثلا. تمام. The 21 the feet of the penguin doesn't freeze because they have a layer of fat. لأ، الpenguin's feet doesn't have a layer of fat but the blood movement help them to do not freeze. 22 the fur that some animals possess to protect them from the cold is a behavioral adaptation. الفur it's part of the body so it's a structural adaptation. Man cannot restore the ecosystem with any way. لا طبعا we can restore ecosystem بسهولة، نقدر نحافظ على الecosystem اللي هي الانفايرمنت بتاعتنا. The brain translates the code that it cannot identify. غلط، لازم البرين يبقى عارف الكود عشان يقدر يترانسليت. احنا اتفقنا ان السندر والريسيفر بتاع اي كود لازم يبقوا عارفينه، ما ينفعش انا ابعت لك كود انت مش فاهمه. The migration of birds to search for food is considered as a form of behavioral adaptation. طبعا migration اللي هي هجرة الطيور، لما المكان بيبقى برد بتروح تاني المكان درجة حرارته مناسبة. It's behavioral adaptation. 26 human has a tapetum lucidum. غلط، cats has a tapetum lucidum. 27 some animals that live in cold have a long ear to help it maintain the body temperature. غلط، لأن ال long ear help them to cool down فكده هيسقعوا أكتر so they must have short ears. 28 bees can know the sweet taste by their sense of smell. taste يبقى sense of tasting، ملوش دعوة بسميلينج خالص. taste تبقى tasting عشان هو بيسأل على السنس، ولو كان بيسأل على الأورجن كنت هقول tongue. 29 plants need long roots that extend deep in the soil to survive in the water scarce. water scarce معناها water is less، مية قليلة. طبعا لو مية قليلة هيحتاجوا long and strong roots. 30 animals digging in trenches in a form of structural adaptation. الانيمال بيحفروا ده structural adaptation. لا طبعا it's a behavioral adaptation. food turns from the complex to simple during digestion. yes الفود بدل ما كان هو أكل كامل بقى عبارة عن nutrients. اللي بعده the nervous system works separately from the five senses. غلط، nervous system works in integration with the five senses، ده هو الأساسي اللي بيترجم لهم كل حاجة. 33 seeing with our eyes is a way to help us gather information about the environment around us. طبعا ال eyes بتساعدنا ان احنا نفهم what's around us. 34 if I can see my face clearly on a surface this means that it's smooth and shiny. أكيد yes it's true، لو الحاجة بتلمع وناعمة ده معناها ان انا هشوف صورتي فيها، عشان كده بيحصل regular reflection. 35 when you use the TV you have used a part of the answer communication a part of the communication system. TV it's part of a system. yes it's part of communication system. لو انتوا فاكرين لما اتكلمنا على TV system قلنا ان في satellites بتستقبل messages. okay the CAN system it's made of many parts. 36 the skin is the sensory organ that make you feel the smooth of the cloth. skin smooth ورف. yes احنا قلنا skin mainly هتلاقي الأسئلة بتتسأل في حاجتين، يا إما hot و cold يا إما smooth ورف، حاجة ناعمة وحاجة خشنة. 37 plants have two types of adaptation structural and behavioral. yes الادابتيشنز عامة نوعين. طيب match column B to column A. احنا اتعودنا دايما لما يبقى عندي matching لازم ابص على column B وابدأ بعد كده اوصل. اول حاجة اقرا column B it depends on the body sense of heat for predation. يبقى انا المفروض highlight كلمة heat. B it depend on the echo of sound in locating the prey. المفروض ان انا highlight echo.
C. An animal with a bowel. مفروض ان انا highlight bowel like face and strong sense of hearing and vision. D. It is the visible form of energy that is transmitted in the form of wave. Visible form of energy. مفروض اعملها highlight. E. A structural adaptation in the eye that provide some animals with better vision at night. Highlight vision at night. F. Sense that help us hear birds. Highlight sense we hear. تمام. أول حاجة عندي light هي visible form of energy. Light is an energy. So it's 1 with D. 2. Owl يبقى 2C. 3. Snake heat يبقى it depends on the body's sense of heat for predation. عشان هي عندها heat bits الموجودة في وشها in its face that can sense the heat. 4. The bat echo يبقى 4B. 5. Mirror-like membrane it's found in the cats to provide them with a night vision يبقى 5E. تمام. اللي بعده برضو هنبص على بي نقراه الأول ونهايلايت وبعدين نرجع نحل. It's similar in its processing information to a computer. Processing highlighted. When a foreign object is brought into your eyes, highlight foreign object. This is a dangerous situation. When an object falls from your hand, ما فيهاش أي keyword. The transmission of commands to muscles to contract. Highlight transmission. أول حاجة spinal cord. السباينال كورد بيعمل ايه؟ بياخد المسجز من البرين يوصلها للنيرفز والنيرفز توصلها للأورجنز. So the transmission يعني transportation ينقل. The transmission of commands to muscles to contract. تمام. B. Using the sense of sight. هستخدم السنس of sight امتى؟ من الاوبشنز اللي قدامي اظن when an object fall from your hand ده هتبص بعينك. 3. the brain البرين هيبروسس information دي واضحة جدا. reflex action لازم يبقى في dangerous situation يبقى when a foreign object is brought into your eyes. تقريبا اكتر واحدة مش واضحة اللي هي بي ولو انا كنت سبتها للاخر كنت هلاقي لها اجابة. طيب التيبل اللي بعده هنقرا برضو بي. is a common organ is in the digestive and respiratory system. A gas necessary for respiration. The process of pushing air in and out of the body. A muscle that has an important role in breathing process. Space is a gas produced by respiration. Carbon dioxide it's a gas produced by respiration. الجاز produced يعني بيطلع. respiration أظن هي مفروض كانت تكتب respiration is the process of pushing air in and out of the body. B3. diaphragm it's a muscle so C4. D. throat is a common organ in the digestive and respiratory system اللي هو زوري ده جزء موجود في التو systems دول. oxygen is a gas necessary for respiration يعني غاز مهم للتنفس. 4. برضو هنقرأ B. It doesn't absorb food. A type of adaptation that help an animal to highlight hide. Ants use it to sense and communicate smells. Highlight smells. It help us see. Highlight see. A muscle that plays an important role in breathing. Highlight muscle. 1. Sight is the sense that help us to see. سهلة جدا. 2. Camouflage hide أو blend in to be. 3. Esophagus
esophagus ملهاش دور في absorbing food خالص، هي في ال digestive system، وده البوينت الوحيدة اللي على digestive system هي ايه؟ it doesn't absorb food. diaphragm it's a muscle so E for E. 5 smell هي السنس اللي الانتس بتستخدمها. هنقرا بيه برضو bronchioles carry messages to the brain via the spinal cord. The capok tree emit beautiful scents to attract bats. Structural adaptation of some animals to see better at night. A way to communicate between some animals. طيب أول حاجة عندي النيرف بتعمل ايه؟ يبقى لازم ادور على حاجة ليها علاقة بالنيرفس سيستم والبرين وكده. carry messages to the brain via the spinal cord. 1B branches inside lung branch bronchiole okay that resembles tree branches. behavioral adaptation اللي هي بتاعة الكابوك tree carry capok tree emit beautiful scents to attract bats. vibrating motion it's a way of communication between some animals اللي هي البيز. وما تنسوش ان هي بتستخدم السنس اوف سايت عشان تقدر تشوفها. mirror like membrane هي night vision اللي هي structure adaptation of some animals to see better at night. okay كده احنا خلصنا اول جزء من المراجعة question 1 و 2 و 3. استنوا هنزل لكم على طول الجزء التاني. يلا good luck in your exams، واللي مش فاهم حاجة يبعت لي directly. باي باي.